ବା ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ 20 ରେ କ୍ଲାସ୍ 20 ଜିଟି ମେଥଡରେ ବା ଗ୍ରାମାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମେଥଡରେ ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂରାଜୀ ଇଂରାଜୀର ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଥିର ଗୋଟେ ରୁଲ ବୁକ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ରାମାର ଆମେ ଶିଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ ବ୍ୟବହାର କରୁନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ କହୁନେ ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂଲିଶ ଆମର ଏମଟି ରୁ ଓଟି ରେ କହୁଛେ ଏମଟି ମାନେ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଓଟି ମାନେ ଅଦର ଟଙ୍ଗ ମଦର ଟଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ଜିଟି ମେଥଡରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ ଗତକାଲି ଶିଖିଥିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ କଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଟେନ୍ସ ଶିଖୁଛନ୍ତି କଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଟେନ୍ସ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଲୁ ଟାଇମ ଆଉ ଟେନ୍ସ ଟାଇମ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଟେନ୍ସ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଉ ଟାଇମ ଆଉ ଟେନ୍ସ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଆମେ କେତେବେଳେ ସମୟକୁ ବା ଟେନ୍ସକୁ ଟାଇମକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇ ଦଉ ଟେନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଭର୍ବ ଫର୍ମ ଟାଇମ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ର ସିମ୍ପଲ ତାକୁ ହିଁ ଟେନ୍ସ ବୋଲିକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାକି ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଅଛି ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଅଛି ତିନିଟା ଯାକୁ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ର ସିମ୍ପଲ କୁ ଟେନ୍ସ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାକି ପାଷ୍ଟ ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ କୁ ଆମେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଶିଖୁଛୁ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଶିଖିବା ସେଥିରେ କେମିତି ଥାଏ ଏସ୍ ଥାଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଥାଏ ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ ଥାଏ ତାପରେ ହେଭ୍ କିମ୍ବା ହେଜ୍ ଥାଏ ପ୍ଲସ୍ ବିନ୍ ଥାଏ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଥାଏ ପ୍ଲସ୍ ଆଇଏନଜି ଥାଏ ପ୍ଲସ୍ ଇ ଥାଏ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥାଏ ଏଭଳିଆ ହଉଛି ତାର ଫର୍ମ ଆମେ ଫର୍ମ ଗତକାଲି ଶିଖିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟେବୁଲ ଦେଖେଇଥିଲି ପୁଣି ଆଜି ଟେବୁଲ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପେଜରେ ଥିବ ଏଇଟା ହେଲା ଟେବୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଏ ଟେବୁଲକୁ ଟିକେ ନଜର କରନ୍ତୁ ଏ ଟେବୁଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ यार आर पेज रे मध्य टेबुल अच्छी ताकू भी आपण जानी थांतु ए टेबुल टाकू ग्रहण करंतु ए टेबुल रे कोन अछि टिके नजर करंतु टेबुल रे कोन थाए फर्स्ट एफर्मेटिव रो नेगेटिव स्टेटमेंट रो देखंतु आपण स्टेटमेंट रे उटे होची स्टेटमेंट अर्थ जोटा असर्टिव बोली कहबा सरल वाक्य एसर्टिव दुहारे विभक्त गोटे हूँ एफर्मेटिव आ गोटे हूँ नेगेटिव एफर्मेटिव को ओडिया रे आस्तिवाचक कहती नेगेटिव को ओडिया रे नास्तिवाचक वाक्य कहती ये जो एफर्मेटिव नेगेटिव हैला तापर आमे इंटरोगेटिव देखिले इंटरोगेटिव वाले प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव देखिले इंटरोगेटिव वाले प्रश्नवाचक नास्तिवाचक वाक्य प्रश्नवाचक नास्तिवाचक वाक्य तापरे इंटरोगेटिव नेगेटिव आपण देखुछंती इंटरोगेटिव देखुछंती आपण टेबुल रे तार यूज देखिले आमे यूज देखिबा एटा हला फॉर्मटा एटा कोनटा फॉर्मटा तापरे यूज आमे प्रत्येक रो व्यवहार शिखिबा व्यवहार होउची मुख्य आमे कोउटे ए भलिया टेंस व्यवहार करिबा बा ए भलिया वाक्य व्यवहार करिबा वाक्य रे कोउटे आमे व्यवहार कला लको आमे ओडिया रे कहला लको हमर भूल होउतला वर्तमान ताकू भूल को संशोधन करिबा बस नुवा करी शिखिबा देखंतु ए देखिबा एठी ए देखिबा it has been raining hard for 3 hours it has been raining hard for 3 hours देखो has been raining जेहेतु इट अच्छी
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आपको कही पर्सन आउ नंबर रे देखो सब्जेक्ट रहा इच एस रहा सब्जेक्ट रहा इट एज बीन तापर रेन रो रेनिंग तापर जहाँ अच्छी अच्छी ई माने एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट रे हमें कौन कौन पाइबा ओसीए पाइबा ओसीए माने कौन ऑब्जेक्ट सी माने ओ माने ऑब्जेक्ट सी माने कॉम्प्लीमेंट ए माने एडजंक्ट ये सब हमें पाइबा तापर क्लॉज फ्रेज ये सब मध्य हमें सेंटेंस टाको बढ़ाया पई लगे परिबा तो इट हैज बीन रेनिंग जो हैला हमें देखंतु दीज आउट देखंतु हम कहि दोची he has been waiting for the train it has been raining hard for 3 hours it for 3 hours आ गोटे देखंतु एटा एक रे एटा दुई रे देखंतु he has been waiting for the train since 4 p.m. एटा देखंतु आपण कोन कले एटी नजर करंतु वर्तमान तो हैज बीन रेटिंग अछि गोटे फॉर अछि गोटे सिंस अछि गतकाली आपण कहितली मु आउथरे मध्ये कहि साइतली आग्रो पूर्वरु फॉर कोडे लागे पीरियड ऑफ टाइम रे जतबेले टाइम स्पान ता टिके अधिक थाए पीरियड ऑफ टाइम ताको कहंत पीरियड रे फॉर लागे पॉइंट ऑफ टाइम रे सिंस लागे पॉइंट ऑफ टाइम रे निर्दिष्ट समय रे सिंस व्यवहार हुए एटा टिके सिखिबार अछि पुडी आपण भूल भाल न करंतु ए आशा करूची these sentences in the present perfect progressive show that the activity started in the specified past किछि समय पूर्व आरंभ हो सारी कंटिन्यूड टिल द प्रेजेंट वर्तमान सुधा कंटिन्यू करूची बा चालू रही एंड इज लाइकली टू एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर आउरी मध्य किछि समय आगो को चलिबार अछि तो एठी हमें देखिलु सिंस आउ फॉर रो व्यवहार देखिलु आ गुटे देखिया एटा ए बी देखिबा वर्तमान his hands are dirty his hands are dirty एटी फुल स्टॉप रहला he has been working in the garden आ गोटे सेंटेंस मु कहि दोछि आपन को there are pools of water in the field pools of water in the field pools बोले पोखरी पुल माने पोखरी बा बंध किंतु pools of water in the field माने जाके खाल हिची पानी रही एटी पोखरी बेलिया ही जाइछि बा कहउछन्ती हला pools of water pools माने केते उडिया हिची फील्ड रे बोले गात हे पानी रही जाइछि it has been raining for there are pools of water in the field it has been raining for 3 hours now hela for 3 hours now we have used the present perfect progressive for the above sentences to show that an activity or an action was happening until this moment now lekhala वर्तमान पर्यंत जे पर्यंत until माने जे पर्यंत से पर्यंत till बोले पर्यंत or a very short time ago the result of the action has been shown in the past tense sentence of each example देखंतु एटा एराची रिजल्ट कोन प्रथमे रिजल्ट अछि तापरे कामर देखिछि रिजल्ट ए कामर रिजल्ट या जणा कारण अर्थ his hands are dirty काहे कि he has been working in the garden अच्छा he has been working there are pools of water in the field that is the result काहे कि रिजल्ट हेछि it has been raining for 3 hours now एटा हला present
परफेक्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव वर्तमान आपण कोन करचंती प्रेजेंट टेंस रो जो चारिटी सेक्शन अछि गोटे होची स्टेटमेंट सिंपल सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्टिव और परफेक्ट प्रोग्रेसिव ये चारिटी आपण कवर करचंती आमे मध्य या चारिटी जेतिकी जानिलु आ अधिक जदि कोठी पाइबु आपन को जणैबु एतिकी आपण शिखिले जदि व्यवहार कले प्रेजेंट टेंस रो व्यवहार बहुल व्यवहार प्रेजेंट टेंस बेसी व्यवहार हुए बेसी फोकस करंतु प्रेजेंट रो सिंपल को ये जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आपन को कम व्यवहार हबो देखले हम लोग कहि पारे केतोले सिचुएशन सेमती हुए सिचुएशन रे कहा हुए किंतु प्रेजेंट आपण फोकस करंतु प्रेजेंट सिंपल रे गुडाय कथा अछि आपण ताको आमे कवर करि छाडचंती तो वर्तमान आमे जिबा अन्य गुटे टेंस जहा को आमे कहिबा पास्ट टेंस पास्ट टेंस कानो पास्ट टेंस माने अतीत अतीत माने कोन आमे को डिस्ट्रिक्ट रे आपको आ टिके कहंती अतीत अर्थ भूत बोली कहंती भूत बा अतीत को जिल्ला रे कहंती भूत बा अतीत अर्थ जो कामटा जो समयटा को आमे अतिबाहित करि सारिले नाही सॉरी सारिलेनी ता अर्थ जो टाइम बाउंड अछि टाइम रो पूर्व को गले वर्तमान रो पूर्व रे जहा अछि ताको आमे अतीत कहिबा अतीत भूत पास्ट टेंस कहिबा पास्ट टेंस रे सिमते चारिटा अछि चारिटा रे प्रथमे अछि सिंपल तापर अछि प्रोग्रेसिव तापर अछि परफेक्ट तापर अछि परफेक्ट प्रोग्रेसिव एठी आपण जतले पास्ट सिंपल शिखिबे सेतले मने पकांतु बा लेखिक रखिथिबे जदी नरे पचरंतु प्रेजेंट परफेक्ट को टिके नजर करिया को पड़िबो पास्ट सिंपल आ प्रेजेंट परफेक्ट देखंतु हमें देखुचे कोन फर्स्ट अफर्मेटिव देखुचे गोटे फॉर्म देखुचे फॉर्म कोन एस प्लस वी वी रा कोन पास्ट प्लस ई प्लस फुल स्टॉप एटा हला तार स्ट्रक्चर ता बा फॉर्म ता सब्जेक्ट परे पास्ट टेंस लागे पास्ट टेंस रे नेगेटिव रे कोन लागे हम देखिया नेगेटिव किमती हुए इंटररोगेटिव किमती हुए इंटररोगेटिव नेगेटिव किमती हुए अरे टिके हमें नजर करबा आपण माने टिके जदी चाहउचंती याको टिपी देखंतु बा याको नजर करंतु ये टेबल रे किमती पास्ट सिंपल अछि पास्ट सिंपल रो गोटे अछि स्टेटमेंट गोटे अछि तापर नेगेटिव तापर इंटररोगेटिव आ गोटे अछि इंटररोगेटिव नेगेटिव ए होया चारि प्रकार सेंटेंस आपण नजर करूचंती देखो आई वेंट टू वर्क इन टाइम आई आई वेंट टू वर्क इन टाइम रहला फर्स्ट स्टेटमेंट रे रहला नेगेटिव रे किन देबो आई डिड नॉट गो आई डिड नॉट गो टू वर्क इन टाइम इंटररोगेटिव रे किन देबो डिड आई गो डिड आई गो टू वर्क इन टाइम आ गोटे इंटररोगेटिव नेगेटिव रे किन देबो डिड नॉट आई गो डिडंट आई गो टू वर्क इन टाइम एटे जो आपन को इंटररोगेटिव कहली इंटररोगेटिव रे केते प्रकार अछि यस नो टाइप अछि डब्ल्यूएस टाइप अछि आ क्वेश्चन टैग अछि एठी हमें यस नो टाइप रो व्यवहार करछु देखंतु गोटे देखंतु एठी मॉडल व्यवहार हिची डिड मॉडल ता डू डिड अछि ना मॉडल हमें डिड केमिति व्यवहार डू रो केमिति व्यवहार तार मॉडल केते प्रकार रो कोडा केमिति व्यवहार हमें आगु को देखबा को जाउछंती वर्तमान सिंपल टेंस सिखुचंती टेंस ऊपर फोकस करंतु टेंस सिखंतु
खुशी हुआ आम देखिलु कौन आई वेंट टू गो रो वेंट गो रो भर्ब होची गो जोटा कि आपनकर लेक्सिकल भर्ब अर्थ आपण एई भर्ब रो ओडिया अर्थ इंग्रजी रे पाई परिबे इंग्रजी रे डिक्शनरी रे पाई परिबे जो वर्ड रो डिक्शनरी रे मीनिंग पाइबा ताको हमें लेक्सिकल भर्ब कहबा ए भर्ब जो गो अच्छे भर्बटा गो भर्ब रो सेकंड फॉर्म बा पास्ट फॉर्म होची वेंट सेकंड फॉर्म बा पास्ट फॉर्म होची वेंट तुण एटी पास्ट रे भर्ब रो पास्ट लागियो आई वेंट टू वर्क इन टाइम ये खाली भर्ब रो पास्ट एटी जो पर्सन नंबर थाए पास्ट रे पर्सन नंबर रे किछि डिफरेंस प्राय न थाए पर्सन नंबर न थाए पर्सन देखंतु फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर होची आई और वी सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल होची यू और यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होची ही सी इट किंबा दे दिज दोज एवला थाए दिस रो दिज दोज थाए इट रो मद थाए तो आमे कोन कलु से भर्ब रो गो रो वेंट व्यवहार कलु गो रो सेकंड फॉर्म होची वेंट आई वेंट टू वर्क इन टाइम एस पर भी रहे जनरली जते बेला हम ताको नेगेटिव करू नेगेटिव कला वेंट वेंट कोन करछि डिवीजन हे जाय वेंट कोन करछि ऑक्सिलियरी नै जाय ऑक्सिलियरी कोन गौण क्रिया रो सहाय्य निये गौण क्रिया रो सहाय्य नै जो क्रिया से मूल बेस फॉर्म रे रुहे आउ एटी वेंट भलिया रहिबनी ये गो भलिया हे तार बेस फॉर्म जहा मूल फॉर्म जहा से गो हे गो परे ए जो डू लागिला डू रो पास्ट टेंस नबो डू गोटे भर्ब माने मॉडल भर्ब अछि डू कोन करे टेंस को निये जे ऑक्सिलियरी हबो से ही टेंस नबो आपण केबे भी एटे डू करिकि एटे वेट करि परियानी एटे डिड ही हबो जे ऑक्सिलियरी हबो से ही भारी नबो बा टेंस को नबो ये ताको छाड़ दबो से ओरिजिनल फॉर्म को पळेबो तार बेस फॉर्म को पळेबो मूल फॉर्म को पळेबो बा एक नंबर फॉर्म को जीवो से डिड नॉट गो लागिबो सबुडी नाही सबुडी लागिबोनी जो जो आवश्यक सेट लागिबो कुडी आवश्यक कुडी लागेनी ताको आमे देखिबा टिके कुडी लागोनी आपण टिके एग्जांपल देई बुझेबे कुडी लागे कुडी लागे तापर क्वेश्चन रे ये जो डिड थिला डिड नॉट को डिड थिला नॉट टा काढी दियंतु नॉट टा बाहर कर दियंतु नेगेटिव नाही एटा खाली इंटरोगेटिव करबा डिड टा कोन करबो सब्जेक्ट रो आगु को पड़े आसी जत्ते बेले से सब्जेक्ट रो आगु को आसियो देखो एटा पर्सनल प्रोनाउन टा तुनु ए भीतर रहिले मदा कैपिटल हबो सेंटेंस रो भीतर रहिले मदा कैपिटल हबो जत्ते बेले डिड सब्जेक्ट रो पूर्व को आसला तते बेले यार प्रथम अक्षर कैपिटल हबो यार प्रथम अक्षर कैपिटल हबो डिड रो DID प्रथम डी टा कैपिटल हबो डिड आई गो जेमि थिला सेमिति तापर सब लिखिबे तापर क्वेश्चन मार्क देबे जते बेले नेगेटिव करिवे इंटरोगेटिव रो नेगेटिव करिवे प्रश्नवाचक रो आउथरे नास्तिवाचक करिवे से समय रे ए जो डिड थिला ए जो ऑक्सिलियरी थिला ए जो मॉडल थिला ता पाखरे नॉट लगेबे डिड आई नॉट गो लिखिया एमति किछि आवश्यक नै ग्रामेटिकल नाही डिडंट आई गो बोली ठीक हम ना भूल हम से पक्ष कथा केतले आम लिखुचु से अलग कथा किंतु बर्तमान एमती लिखिए बर्तमान यहाँ गोटे गोटे एग्जांपल बा फॉर्म बर्तमान आम तार यूज देखिया यूज रे कोडी यूज हुए देखंतु ए यूज यूज होची मुख्य मूल होची यूज यूज रे ए देखिया इंडिया बिकेम फ्री इंडिया बिकेम फ्री in 1947 British ruled India for many years the British ruled India for many years we use the past simple tense to talk about an action that began and ended in the past. That बुझन past tense केते बेले हुए we use the past simple tense to talk about जेते बेले हमें कहू कोन कहू an action माने कार्य
that begun and ended in the past ଯେ କି ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ପୂର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଏକ କୋଣ the action might have happened in the moment or over a period of time ସେ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା କିନ୍ତୁ ଇୟରଟା ମନା କରୁନି ଏଟା ଗୋଟେ ଇୟର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲା ଫର ଲେଖିଲା ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର many years ତ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ ହେଇଥାଉ ସେ ଟାଇମ ସ୍ପାନ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ସେ କାମ ସାରିବାକୁ ବା ସରିଗଲା ସରିଯିବାକୁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ we have already learnt that present perfect ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝନ୍ତୁ present perfect tense tells us about a past action that has present relevance ତାର କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ରିଲେଭାନ୍ସ ଥିବ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ but the past simple may not have any present relevance past simple ହେଲେ ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ କୌଣସି ରିଲେଭାନ୍ସ ନଥିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନଥିବ shall I give you a cup of tea no thank you I have just had a cup if my reply becomes I had a cup of tea the host will definitely say then you can have another ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ shall I give you a cup of tea ଦେଖନ୍ତୁ shall I give you a cup of tea ଆନ୍ସର ହେଲା କଣ no thanks no thanks thank you thank you but thanks no thank you I have just had a cup of tea I had a cup of tea I had a cup of tea ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ I have just had a cup of tea ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି I had a cup of tea ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚାରିଲେ shall I give you a cup of tea ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚା କପଟିଏ ଦେଇପାରେ କି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ ବି ୟାର ଭଦ୍ରାମୀରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏଟା ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା shall I give you a cup of tea ଚା ଟିକେ ଦେବି କି ଚା ଟିକେ ଦେବି କି ଚା କପଟେ ଦେବି କି no thank you I have just had a cup of tea ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଟିକେ ହେଲା ମୁଁ ଚା ଖାଇଲି ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି କହିଥାନ୍ତି I had a cup of tea ଏଠି ଖାଇସାରିଛି ଖାଇଛି ଏଠି have had ହେଇଛି ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ସମୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲା ହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ରିଲେଭେନ୍ସ ଅଛି ଯଦି I had a cup of tea ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଏଠି ତା ଅର୍ଥ କିଛି ସମୟ ବିତି ଗଲାଣି then you can have another ଆଉ ଗୋଟିଏ କପ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବ ଯଦି ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବେ ଠିକ ଅଛି କେତେ ସମୟ ଖାଇଲେଣି ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନା ହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯଦି ଏମିତି କହିଲେ I have just had a cup of tea ସେଠି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ରିଲେଭେନ୍ସ ଅଛି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇଛନ୍ତି ବା ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା ଖାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ସମୟ ହେଲା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଜେନେରାଲି କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଡ୍ ଲଗେଇଲେ ମାନେ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସହିତ ରିଲେଭେନ୍ସ ନାହିଁ ଏ ହେଲା ଏକ ବି ରେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି I played football when I was at the school I played football
when I was at a school। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି। when ଲାଗିକିରି ଏଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଛି। played football, I was at school, we bathed twice during the hot summer days। ଆମକୁ ଏତେ ଗରମ ହେଲା ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଦିନକୁ ଦିଥର ଗାଧଉଥିଲୁ। every day he walked 2 kilometers in the morning। ପ୍ରତିଦିନ ସେ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲୁଥିଲା। we usually spent the summer in our village। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଗାଁରେ ବିତେଇ ଥାଉ। ସ୍ପେଣ୍ଟ ମାନେ ବିତେଇବା, ସ୍ପେଣ୍ଟ ମାନେ ବିତେଇବା। ନୋଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ପଢୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ଆଡଭର୍ବ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ। ଏଭ୍ରିଡେ, ୟୁଜୁଆଲି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କୋଉ ଆଡଭର୍ବ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହବ। ନୋଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ we use past simple। ଆମେ past simple କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? when we talk about an action, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର that took place in the past again and again as a matter of habit। ଗୋଟେ ହଉଛି habit ହେଲା। we can also use to। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି use to ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ। use to ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ନାଇଁ use to ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କୋଉଠି? past habit ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ use habit ରେ ମଧ୍ୟ past habit ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ use to ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ହେଲା। use to ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଶିଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି use to ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। for both past actions and states। action and state, state ମାନେ ଅବସ୍ଥା, action ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ। କୌଣସି verb ର ଦୁଇଟି ଥାଏ, କ୍ରିୟାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। past action and states in place of the past simple but would can be used। would ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆମେ, will ର would ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ for past actions, not for past states। ଆମେ use ଟାକୁ ଦି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଗୋଟେ କଣ? action ଆଉ state ରେ, ଆଉ action ରେ would କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଖାଲି action ରେ, ଆଉ not for states, state ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ହେଲା, କରିବା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମନକୁ, ୟୁଜ୍ ଟୁ କଣ? ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ମୋଡାଲ, ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ମୋଡାଲ ଯୋଉକି କେବଳ ପାଷ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ପାଷ୍ଟ ହ୍ୟାବିଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ କୋଉଠି ଉଡ୍ କରିବା, କୋଉଠି ୟୁଜ୍ ଟୁ କରିବା ଦେଖିବା ଟିକେ। ଗୋଟିଏ ଶିଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ୟୁଜ୍ ଟୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ଉଡ୍ ଶିଖନ୍ତୁ। He used to visit us every Sunday। He used to visit us every Sunday ହେଲା। he would visit us every Sunday। ଦେଖନ୍ତୁ, he would visit us every Sunday। ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ହଉଛି। ମଞ୍ଜୁ used to be ill with asthma during winter। ମଞ୍ଜୁ used to be ill with asthma during winter। ଏଠି କଣ ହଉଛି? use of would is not possible। ଏଠି use of would is not possible, would ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। as refers to a state, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ would ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ।
ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଛି he used to smoke a lot when he was young but now he doesn't but now he doesn't ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି he used to smoke a lot when he was young ଏଠି full stop ଅଛି but କମା ଅଛି ଏଠି but ଲାଗିଛି but now he doesn't use of wood is unacceptable ଏଠି wood acceptable ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ in this case of discontinued habit ଯେତେବେଳେ continued habit ଏଠି habit ଟା ଅଛି ଏଠି habit ଯେତେବେଳେ discontinue ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମେ wood ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ରିମେମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ use to ଦେଖିଲେ use to we don't use to when we say when how often the thing happened ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସି କୁ ଯିବା we don't use to when we say how often ମାନେ କେତେ ବାରମ୍ବାର କେତେ ଥର a thing happened in the past or use of past simple is accepted ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ past simple ବ୍ୟବହାର କରୁ he helped me many times in the past he helped me many times in the past but ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଠି ତ many times ହେଇଗଲା many times ଯଦି use to ଲଗେଇବା he used to help me ମନେକର ଲଗେଇବା he used to help me ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏ help ଯୋଉ ଅଛି used to ଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ମୋଡାଲ ଏଇ used to ଟା past tense ନେଇକି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା helped ହବ ନାହିଁ help me many times in the past ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ ଏଇଟା acceptable ନୁହଁ not ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖିବେ ନାହିଁ it rained all days this week ମାନେ ପୁରା ସପ୍ତାହ ଯାକ ବର୍ଷା ହେଇ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଲେଖିବା ଆମେ it used to rain all days in this week ହବ ନାହିଁ ଭୁଲ ହବ ଆପଣ ଏଇ use to ଆଉ would କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର past simple ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ହେଇଥିବ past simple ଆଉ present perfect କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ କମ୍ପେୟାର କରିକିରି କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା କମ୍ପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦଉଛି ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି past simple ଆଉ present perfect ଅଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି 10 ରେ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଖୋଜନ୍ତୁ ନହେଲେ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଆସିବ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନଥିଲେ ବା କିଛି ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନ ପାଇବେ ବା କିଛି ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ୟୁଜ ଟା ଭୁଲିଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଯାଉଛେ ଆମେ ୟାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଆମେ ଆଗରୁ ୟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ କହୁଥିଲୁ ସିମ୍ପଲ କୁ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ଏମିତି କହୁଥିଲୁ ଟେନ୍ସ ରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଗ୍ରାମାର କୁହନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ଫଙ୍କସନାଲ ହେଇଗଲାଣି ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରାମାର ରେ ଆପଣ କେବଳ ୟୁଜ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଜ ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ
ଫର୍ମ ଆଉ ୟୁଜ୍ ଫର୍ମଟା ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲାଣି ତେଣୁ ୟୁଜ୍ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ହବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଦେଖିବା ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ये देखिए मिस्टर दास वाज टीचिंग अस ज्योग्राफी मिस्टर दास वाज टीचिंग अस ज्योग्राफी आ गोटे कहला आई वाज टेकिंग माय ब्रेकफास्ट आई वाज टेकिंग माय ब्रेकफास्ट एट 8 a.m. yesterday दीटा अच्छी एठी दीटा टाइम अच्छी लिखि दउछ आपनको आई वाज टेकिंग माय ब्रेकफास्ट एट 8 a.m. yesterday କିଏ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହବ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ଦିଟା ଟାଇମ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 8 a.m. ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ yesterday ହଉଛି ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ ଦିଟା ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଏକେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ସେ ସମୟରେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ଆଗରେ ରୁହେ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ ପଛରେ ରୁହେ ହେଲା ଆଇ ୱାଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ teaching us Mr. Das was teaching us geography. I was taking my breakfast at 8 a.m. yesterday. We use past progressive form of verbs. Past for progressive form कौन it was where ରହିବ be ର past was where ରହିବ be verb ର past plus v plus ing ରହିବ କଣ ରହିବ was where ରହିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ be verb ର 8ଟି ଫର୍ମ ଅଛି 8ଟା ଫର୍ମ ଅଛି କଣ କଣ be being been ଏ ତିନିଟା be ର be being been ଏ ତିନିଟା ବି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଯେମିତି ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ been ଦେଖିଲେ ଆଉ being ଦେଖିବା ଆମେ being ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ପେସିଭ କୁ ବି ଭର୍ବ ଆମେ ସାଲ୍ ବି ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତେଣୁ ଏହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ତ ବି ଭର୍ବର 8ଟି ଫର୍ମରୁ ପ୍ରଥମ ହଉଛନ୍ତି ବି ବିଂ ବିନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ତିନିଟା ଇଜ୍ ଏମ୍ ଆର୍ ବା ଏମ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ ଆର୍ ଶୁଣିବା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ବା ସହଜ ବୋଲିକି ମୁଁ ଇଜ୍ ଏମ୍ ଆର୍ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏମ୍ ଆର୍ ଇଜ୍ ମାନେ କଣ ଏମ୍ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ପାଇଁ ଆର୍ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ପାଇଁ ଇଜ୍ ହଉଛି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଜ୍ ଏମ୍ ଆର୍ ବୋଲି କହିଦଉଛୁ ସୁବିଧାରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଜ୍ ଏମ୍ ଆର୍ ୱାଜ୍ ହେଲା ୱାଜ୍ ହଉଛି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ୱାଜ୍ ହଉଛି ପାଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଇଁ ୱେର୍ ହଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ ପାଇଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ପାଇଁ ପ୍ଲୁରାଲ ପାଇଁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଏଠି ୱାଜ୍ ଲାଗିଛି ୱାଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭି ପ୍ଲସ୍ ଆଇଏନଜି ଲାଗିଛି ଏଠି ୱାଜ୍ ଲାଗିଛି ଭି ପ୍ଲସ୍ ଆଇଏନଜି ଲାଗିଛି ଏଟା ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଫର୍ମ we use past progressive form of verb was କିମ୍ବା were plus v plus ing to talk about an action that was in progress in the past in the past ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି ଏଠି ନାହିଁ ଟାଇମ କନସେପ୍ଟ ଏଠି ଟାଇମ କନସେପ୍ଟ ଅଛି in the second sentence the first sentence and second sentence in the second sentence the action began sometime before which was in progress and then continued sometime more after 8 a.m. to be complete. Sometime more after 8 a.m.
ଟୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଯେତେବେଳେ 8ଟା ବାଜିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନଉଥିଲି, ତା ମାନେ ସରି ନଥିଲା। ଗତକାଲି 8ଟା ବେଳକୁ ନଉଥିଲି ଅର୍ଥ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନେବା ସମୟ ସରି ନଥିଲା। ତା ଅର୍ଥ ଦ ବିଗନ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ବିଫୋର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନଉଥିଲି ମୋର ଖାଇବା ବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ନେବା ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଗମ୍ ଆକ୍ସନ ବିଗନ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ବିଫୋର which was in progress, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, and then continued କହିବା ଅର୍ଥ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, and continued sometime more after 8 am to be complete, ଏହା ସମୟ ସରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଟା ହେଲା ଏ। ବି ଦେଖିବା, ଆପଣ ଏଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଖୁସିର କଥା। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ, ପାଷ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଟିକେ ମାଇ ସିଷ୍ଟର ୱାଜ ୱାଚିଂ, ଏଠି ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଟିକେ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଏବେ ଟିକେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ମାଇ ସିଷ୍ଟର ୱାଜ ୱାଚିଂ ଟିଭି while I was reading a book, while when I opened the door, when I was reading the book, when I was reading the book, somebody knocked at the door, at the door। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, when I opened the door I saw our teacher standing at the door। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା, I invited him into our house, I invited him into our house। when two actions were in the past, did action, watching TV, reading a book, reading a book, knocked at the table, knocked at the door ହେଲା। when ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ଏଇଠି ବି ୱାଜ ୱାଚିଂ ଅଛି, ଏଠି ବି ୱାଜ ରିଡିଂ ଅଛି। এই ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ, ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି। when two actions were in the past, ଦିଟା ଆକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟରେ ହେଉଥିବ, ଯୋଉ ଦିଟା ଯାକ ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି, use of the past simple or the past progressive will depend on the meaning you want to express। meaning କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ କିମ୍ବା ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ କହିପାରିବେ। ତ ଏଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମିନିଂ କେମିତି ହୁଏ, ମାଇ ସିଷ୍ଟର ୱାଜ ୱାଚିଂ ଟିଭି while I was reading a book, ଦିଟା ଯାକ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ଚାଲିଛି, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତାର ସେ କରୁଥିଲା, ସେଠି ଆପଣ ତାର ମିନିଂ ବୁଝିଲେ। when I was reading a book, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, somebody knocked at the door, ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ ହେଲା, ଏଇଟା ଅଲଗା କାମ, ଦିଟା ଯାକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବ୍ରେକ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ମିନିଂ ବୁଝିବେ, ମିନିଂ ବୁଝିକିରି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଲଗେଇ, ଏଠି ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀକି ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ
ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ। କୋଉଠି କଣ ଲାଗିବ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିକି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସିଚୁଏସନ ଦେଇକି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆକୁ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ନିଅନ୍ତୁ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ବାରକୁ ନଜର କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ଟିଭିଟି ବାରକୁ ନଜର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିବେ ସେ ୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବୁଝିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାର ଅଧିକ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝଉଛି, ଇଂଲିଶରୁ ଇଂଲିଶରେ ବୁଝାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଜିଟି ମେଥଡରେ ବତଉଛି। ଗ୍ରାମାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମେଥଡ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡରେ ବତଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରଫେକ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ହେଲେ ପରଫେକ୍ଟରେ କଣ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପରଫେକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ହେବ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ, ସେ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟ ଆମେ ହେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ହେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ପ୍ଲସ୍ ପିପି ଅଫ୍ ଭର୍ବ, ପିପି ଅଫ୍ ଭର୍ବ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏଠି ହେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ପିପି ଅଫ୍ ଭର୍ବ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପିପି ଅଫ୍ ଭର୍ବ ମାନେ past participle of the verb form, past participle ଅର୍ଥ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ। ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରାମାରରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଟିକେ ମିଶି ଯାଇଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ, ଇଂ ଇନଫିନିଟିଭ, ଏନ୍ ଇନଫିନିଟିଭ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ, ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଏମିତି ଅଛି। ଜେନେରାଲି ଆମେ ପିପି ବୋଲେ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ବୁଝୁ। ଯେମିତିକି ଗୋର ଗୋ, ୱେଣ୍ଟ, ଗନ୍ ର ଗନ୍ ହଉଛି ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ବା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଶିଖୁଛୁ। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ କଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ହେଡ୍ ଲାଗେ ଆଉ ପିପି ଅଫ ଦି ଭର୍ବ ଲାଗେ। ପିପି ଅର୍ଥ କୋଉଠି ଇଡି ଲାଗିବ, କୋଉଠି ଏନ୍ ଲାଗିବ, କୋଉଠି ଏନ୍ ଲାଗିବ। ଏନ୍ ଯେମିତି ଗନ୍ ର ଜିଓ ଏନ୍ ଇ ଲାଗୁଛି, ଏନ୍ ଇ ଏନ୍ ଇ ଏନ୍ ଇ ଲାଗୁଛି। when we reach the station, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଠି ବି ଶିଖିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଟିକେ ନାହିଁ ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି। when we ଦେଖନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବୁଝିଲି, ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିଦେବା। when we reached the station, ଏଠି କମା the train had left so you took a bus, ସରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା the thief had gone when the police arrived। ଟିକେ ନଜର କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଶିଖିବା ବା ଇଂଲିଶକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ଲେଖିଲି ପରଫେକ୍ଟରେ। when we reached the station, ଏଠି କମା ଦେଲି, ଏ କମାଟାକୁ ନଜର କରନ୍ତୁ। the train had left, ତାପରେ ଲେଖିଲି the train had left। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଲି the thief had gone when the police arrived, ଏଠି କମା ନାହିଁ, କମା ବ୍ୟବହାର କରାହଉନି। କାହିଁକି କରାହଉନି ଟିକେ ବୁଝିବା। when two actions take place in the past, the earlier action is expressed by the present perfect tense of the verb।
the other action is expressed by present simple. जो बुझते एटी एटी प्रथम सेंटेंस टा earlier action is आउडी पढे देछि when two actions take place in the past, the earlier action is expressed in the past perfect. एटा आगो प्रथम action टा past perfect व्यवहार हबो. The other action is expressed by the past simple form of the verb. Other action टा simple व्यवहार हबो. एटा other action टा एटी कोन हैछि एटे past simple टा आगो व्यवहार होछि past perfect पछे व्यवहार होछि एटी past perfect आगो व्यवहार होछि past simple पछे एटी के नजर when she saw the dark shadow coming towards her comma she screamed एटी मन रखंतु if both the actions happen in the same time, if both the actions happen at the same time, the past simple form of the form of both the verbs are used. ଏଠି ଆଉ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ when she saw ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି when she saw the dark shadow dark shadow towards that shadow coming towards her she screamed. ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ if both the actions ଏଟା ନଜର କରନ୍ତୁ both the actions happen at the same time ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା past simple form of the verb so ଗୋଟେ screamed ଗୋଟେ are used or both the actions coming of the dark shadow and screaming happened at the same time in the past. We usually use simple past tense in both the parts. ଟିକେ ନଜର କରନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ past simple past perfect ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ past perfect past simple ଆଉ ଗୋଟେ ରେ past simple ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣ past perfect ଶିଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ତିନୋଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଉପରେ ନଜର କରନ୍ତୁ ଆଗ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ଆସିଥିବ ଏଠି ଆମେ past perfect ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାପରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିବ ସେଟା ଆମେ past simple ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଯଦି ଆମେ ଉଲ୍ଟପାଲ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଠି କମା ଦଉଛୁ ହେଲା ଏଠି ଆମେ past simple ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା past perfect ଆପଣ past perfect ର ମଧ୍ୟ କିଛି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦିଏ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇଭ ଦେଖୁଛୁ ଏହା ସାଇ ପ୍ରସାଦ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଲାଇଭରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ଏହାର ଅଂଶୀଦାର ଅଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ କହୁଛି କେହି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରୁ ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସକୁ ଦେଖିବା पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव देखिबा देखंतु एटे कोन हुए फॉर्म कोन अछि यार हेड प्लस बीन प्लस भी प्लस आई एन एटा हला फॉर्म हेड प्लस बीन
plus V plus IN. ଗୋଟେ example ନବା ଦେଖନ୍ତୁ, they had been driving for 2 hours for when the car broke down. ତ ଏଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ପ୍ରଥମରେ କହିଦେଉ, ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କହିଥାଉ। ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ପ୍ରଥମରେ ଆସେ, এটা ପରେ ଆସେ। when the past action was in progress, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଯେତେବେଳେ when a past action was in progress and another event took place, ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସିଲା, we use the past perfect progressive। ଯେତେବେଳେ କାରଟା ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଲା, ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇଗଲା, ତା ଅର୍ଥ ଇଞ୍ଜିନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ରହିଗଲା, ବ୍ରୋକ ଡାଉନ, ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଚଲେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତ past progressive form, the verb or the action that was in progress, and the past simple for another action। जो action टा progress रे थिला, सेठी आमे व्यवहार करू past perfect progressive। जोटा परे हैला ब्रोक डाउन टा, सेठी आमे past simple व्यवहार करू, past simple व्यवहार करू। एठी आमे एटा चालू थिला, जोटा प्रोग्रेस रे थिला, सेठी आमे past perfect progressive व्यवहार करू। जोटा परे घटिला, सेठी past simple व्यवहार करू। उल्टा पुल्टा करियानी, ओडिया रे आमे जेमति कहू सेमति लिखियानी। ओडिया रे आमे कहि दोछु प्रथम सेंटेंस, आमे जी इंग्लिश कहला बेलको जस्ट ट्रांसलेट कला बेलको भूल हो जाए। एटा टिके रूल अछि, रूल को मानिवे। आपण माने आज पास्ट टेंस सहित परिचित हेले, ए हमर क्लास 20। याकु जदि आपण अधिक जानिबा पई चाहुचंती बा बहुत दिन पर्यंत रखी रेफरेंस नवा पई चाहुचंती, तबे आपण माने द ट्विन इंस्टीट्यूट बा टीटीआई बोली आपण प्ले स्टोर रे, गूगल प्ले स्टोर रे डाउनलोड करिवे। गूगल प्ले स्टोर रे ताकू सर्च कले द ट्विन इंस्टीट्यूट टीटीआई, टीटीआई को कैपिटल ले लिखिवे। लिखिकरी सर्च कले आपण को या सहित ए जो ग्रामर होची स्पोकन इंग्लिश रे गोटे पार्ट, आपण जो स्पोकन इंग्लिश सिखिबे बोलचंती तार गोटे पार्ट ग्रामर नॉलेज हे गेले स्पोकन इंग्लिश रे प्रायत भूल हुए नहीं। स्पोकन इंग्लिश रे खाली कौन हुए, आपण पाखरे अब्रप्ट नॉलेज थाए, इंग्लिश रो नॉलेज थाए, इंग्रजी ग्रामर फामर आपण जानि थांती। आपण को स्पोकन इंग्लिश रे खाली पॉलिश हुए, आपण कहबा केमति हुए, कहबारे टिके स्टाइल केमति रहे, आ तार कोन कोन कुआ हुए, तार रूल रेगुलेशन आपण सिखन। टिके मन रखतांतु, आमे जेतोले प्रेजेंट सरिला, पास्ट सरिला, तो टेंस दुई प्रकार रो, टेंस एंड एस्पेक्ट सरिला, टाइम सरिला। किंतु टाइम रे आपनकर डाउट रहिला कोन, आमे सेना प्रेजेंट आ पास्ट सिखि गलु, फ्यूचर टाइम कोन, ए जो फ्यूचर टाइम पई आमे सविशेष तथ्य दबु। फ्यूचर टाइम वर्तमान फंक्शनल ग्रामर रे बहुत इंपोर्टेंट हे गलानी। तेणु फ्यूचर टाइम आमे कहिबु, ए फ्यूचर टाइम रे कौन कौन व्यवहार हुए आपण कहि दोची। मॉडल्स फॉर फ्यूचर टाइम, फर्स्ट रे देखंतु फ्यूचर टाइम पे कौन कौन मॉडल्स व्यवहार हुए आज जानतु। मॉडल्स लाइक शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, एति मन रखंतु। 8टा हे गला कोन कोन कोन, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, ए 8टी। तापर नीड और मस्ट, नीड एंड मस्ट express the future in the
some situations, particularly shall and will speak for the future in most cases. Most cases रे आमे future time को shall ଆଉ will रे ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ. If we use shall for you, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆମେ ମଡେଲରେ shall ଆଉ will ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ. shall ଆଉ will ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ. ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ କହିବି. ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମରେ କଣ କଣ ହୁଏ, କେମିତି ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବି. ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, shall ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ. ବାକି ସବୁଥିରେ will ବ୍ୟବହାର ହୁଏ. ଯଦି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲରେ ଆଇ ଆଉ wi ପାଖରେ shall ବ୍ୟବହାର ନ କରିକିରି will ବ୍ୟବହାର କଲୁ, କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ଆଉ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ ନମ୍ବରରେ will ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି shall ବ୍ୟବହାର କଲୁ, ଉଲଟାଇଲୁ. if we use shall for you, she, he, etc., the meaning will be compulsion or threat. ତା ଅର୍ଥ ତାର ମିନିଂ compulsion କୁ ଯିବ. ସେମିତି shall and will are generally used for the future action which is unplanned, and the decision for it is taken at the moment of speaking. ହେଲା, ତ ଆମେ ୟା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ବହୁତ କଥା ଜାଣିବା, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ତାକି ଆମକୁ ଇଂଲିଶ କହିବା ଆଉ ଲେଖିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ. ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଟେନ୍ସ ଉପରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟାସ୍କ ଦେଇଛି. ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଏଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି. ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି. ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ଆମର ମନୋବଳ ଦୃଢ ହବ. ଆମେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ. ଗତକାଲି ଆମକୁ କିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବୁ. ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ଶୁଭମୟ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ହଉ, ସଫଳ କାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଶା ରଖି ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି. ନମସ୍କାର.